Guten Morgen, mein Name ist Norman. Ich muss Sie heute vor etwas warnen, das Millionen von Rentnern und älteren Autofahrern in Deutschland diese gerade betrifft. ABDM 1. April 2026 tritt ein neues Fahrgesetz in Kraft, das bedeutende Veränderungen für Sie als Autofahrer mit sich bringt. Aber bevor ich Ihnen die Details erkläre, möchte ich Ihnen die Geschichte von Herr Müller erzählen. Herr Müller ist 74 Jahre alt. Hat 50 Jahre lang als Taxifahrer in Berlin gearbeitet. Kennt die Straßen wie kaum ein anderer. Letzten Monat erhielt einen Brief von der Wirtschaftsbehörde. Der Brief war offiziell, mit Stempel und allem. Mit nervösen Händen öffnet den Amtsschlag. Was las, verwirrt in Willkommen. Der Brief handelte von neuen Regeln für ältere Autofahrer. Der Brief sagt, dass wir Anforderungen erfüllen muss, seinen Führerschein zu behalten. Sein Traum vom freien Fahren, der Unabhängigkeit im Alter, wird plötzlich fragwürdig. Kennen Sie dieses Gefühl? Haben Sie auch schon so einen Brief erhalten? Fragen Sie sich George, was diese neuen Regeln für Sie bedeuten? Müssen Sie eine Fahrprüfung machen? Müssen Sie zum Arzt gehen? Verlieren Sie Ihren Führerschein? Warten Sie auch auf die Anerkennung Ihrer Kompetenz als erfahrener Fahrer, nachdem Sie jahrzehntelang sicher gefahren sind? Wenn Sie sich so fühlen, dann sind Sie heute bei mir richtig. Mein Name ist Norman und ich leite den Senioren Servicepunkt und mein Mission ist es, Ihnen zu helfen, diese Veränderungen zu verstehen. Was ich Ihnen heute sage, ist nicht nur ein Video. Das ist ein dringend Information über ein Gesetz, das ABDM 1. April 2026 in Kraft tritt. Und ich muss Ihnen hier etwas sehr Wichtiges sagen, es gibt viel Angstmacherei und Desinformation über dieses Gesetz. Viele Videos auf YouTube verbreiten Fehlinformation. Sie sagen, dass alle Rentner ab 65 Jahren ein medizinische Untersuchung machen müssen. Das ist falsch. Sie sagen, dass es eine obligatorische Fahrprüfung gibt. Das ist auch falsch. Lassen Sie mich Ihnen die wahren Fakten geben. Das neue Fahrgesetz AB April 2026 in Deutschland betrifft hauptsächlich drei Bereiche. Erstens, die Führerscheinamtauschregelung. Zweitens, die neuen EU-Regeln für Führerschein. Und drittens, einige Änderungen bei der TÜV-Regelung. Aber keine Zwangsuntersuchung für alle Rentner. Keine Zwangsprüfung. Das ist so wichtig, dass Sie das wissen. Lassen Sie mich mit dem ersten Bereich anfangen. Die Führerscheinamtauschregelung. In Deutschland gibt es jetzt eine neue Regelung, dass Altführerschein bis zu einem bestimmten Datum umgetauscht werden müssen. Der letzte große Stichtag war der 19. Januar 2026. An diesem Tag verloren alle Führerschein aus den Jahren 1999, 2000 und 2001 ihre Gültigkeit. Das bedeutet, wenn Sie einen dieser alten Erlaubnissen hatten, konnten Sie ABDM 20. Januar nicht mehr legal fahren. Aber dieser Stichtag ist bereits vorbei. Das war im Januar. Jetzt kommt April 2026. Was ändert sich ab April 2026? Die größte Änderung ist die EU-Führerscheinreform. Diese Reform führt neue Standards ein. Our neuen Führerschein werden ab jetzt 15 Jahre gültig sein, anstatt 10 Jahre vorher. Das ist eigentlich ein gute Nachricht. Sie müssen nicht so oft amtauschen. Aber es gibt auch ein anderes Seat. Für Menschen über 65 Jahren können die Behörden neue Regeln einführen. Die Behörden können zum Beispiel sagen, dass Führerschein für Menschen über 65 Jahren noch 2 oder 3 Jahre gültig sind, anstatt 15 Jahre. Das bedeutet, dass ältere Autofahrer möglicherweise öfter ihren Führerschein erneuern müssen. Jetzt möchte ich Sie direkt fragen und ich möchte, dass Sie mir antwortet. Ihre Meinung ist für unsere Community wirklich wichtig.
Schreiben SAE bitte jetzt in die Kommentar das Wort unabhängig geht, wenn SAE denken, dass Altier Autofahrer das Recht haben, frei und wann unnötig Einschränkungen zu fahren. Schreiben SAE Diocese Wort jetzt. Mädchen SAE Diocese Video ein Sekund Pause und schreiben SAE unabhängig geht. Na Diocese ein Wort. Tan SAE es jetzt. Das hilft mir zu verstehen, why wir Menschen sich genauso fühlen wie SAE. Und es hilft auch anderen Menschen in der Community zu sehen, dass SAE nicht allein mit diesem Gefühl sind. Und jetzt möchte ich SAE etwas sehr Wichtiges bitten. Ihre Mobilität zu schützen und niemals wieder falsche Informationen über Fahrgesetz zu verbessern, abonnieren SAE bitte jetzt sofort den Senioren Service Punkt. Klicken SAE auf den Subscribe-Button. Es kostet SAE nichts, absolut nichts, keinen Cent, aber SAE bekommen sofort Benachrichtigungen, wenn ich new Videos hochlädt. Und ich lädt regelmäßig new Videos hoch, weil sich die Gesetz ständig ändern. Ich erkläre dies Änderungen in einer Sprache, die SAE verstehen. Ich gebe Ihnen korrekte Informationen. Und ich helfe Ihnen, Ihre Rechte zu schützen. Also, bitte abonnieren SAE jetzt. Es dauert nur 2 Sekunden. Lassen SAE mit Ihnen genau erklären, was ABDM1. April 2026 für SAE als Autofahrer endet. Lassen SAE uns das gemeinsam Schritt für Schritt anschauen. Ich sage Ihnen heute, why SAE das best aus dieser Situation herausholen. Die erste Änderung betrifft die TUV-Regeln. AB April 2026 müssen Alphasus mit einer blauen TUV-Plakette zur Hauptuntersuchung. Das bedeutet, wenn Ihr Blauplakett zwischen April 2024 und März 2026 aufgeklebt wird, müssen SAE jetzt zur TUV-Prüfung. Nach bestandener Prüfung bekommen SAE ein Braunplakett. Dies Braunplakett gilt bis zum entsprechenden Monat im Jahr 2028. Das ist also nicht wirklich ein Neuerung speziell für April 2026, aber wir Rentner verstehen dies Regelung nicht, also erklärt SAE. Dies weitere Änderung betrifft die Kfz-Regelung. AB 2026 darf die Kfz-Steuer nicht mehr in Raten gezahlt werden. Das bedeutet, SAE müssen die Steuern jetzt vollständig im Voraus zahlen, nicht mehr monatlich. Das kann für Rentner mit kleinerem Budget schwierig sein. Wenn SAE zum Beispiel ein Kfz-Steuer von €200 pro Jahr haben, müssen SAE dies €200 jetzt auf einmal zahlen, nicht €67 pro Monat wie früher. Die dritte Änderung betrifft den digitalen Führerschein. Deutschland führt jetzt einen digitalen Führerschein ein. Das bedeutet, dass SAE bald ihren Führerschein nicht nur als Plastikkarte haben, sondern auch als App auf Ihrem Smartphone. Das ist eine wahre Erforschung. SAE können den digitalen Führerschein vorzeigen, anstatt die Physikkarte zu zeigen. Aber bitte verstehen SAE, der digitale Führerschein ist optional, nicht obligatorisch. SAE brauchen nicht auf digital zu wechseln, wenn SAE das nicht möchten. Jetzt möchte ich Ihnen sehr wichtig erklären, was NICHT ändert. Es gibt viel gerübt und falsche Informationen über das neue Fahrgesetz. Lassen SAE mich dies gerübt sofort zerstören. Gerichtnummer EINS, AB April 2026 müssen all Rentner AB 65 Jahren zum Arzt gehen und ein medizinische Untersuchung machen, ihren Führerschein zu behalten. Das ist absolut falsch. Es gibt keine verpflichtende Gesundheitsprüfung in Deutschland für Rentner. Die EU hat neue Richtlinien eingeführt, die es erlauben, dass einzelne Länder medizinische Untersuchungen für Altier faire vorschreiben können. Aber Deutschland hat sich gegen eine solche Regelung entschieden. Es gibt keine Zwangsuntersuchung für Rentner. Gerichtnummer ZWEI AB April 2026 müssen all Rentner über 70 Jahren eine neue Fahrprüfung machen. Das ist auch falsch. Es gibt keine verpflichtende Fahrprüfung für Altier-Fahrer in Deutschland. Kein. Die EU hat neue Richtlinien, aber Deutschland hat sich gegen eine Zwangsprüfung entschieden.
Gerichtnummer DRI, die Führerschein für Rentner verlieren AB April ihre Gültigkeit. Das ist auch falsch. Wenn Führerschein jetzt gültig ist, bleibt gültig. Es gibt keinen automatischen Ungültigkeitstermin für Rentnerführerschein AB April 2026. Allerdings, die neuen Regeln sagen, dass Behörden für Menschen über 65 Jahren kürzer Gültigkeitsdauern festlegen können. Das bedeutet, wenn Sie einen neuen Führerschein machen müssen, konnte dieser neue Führerschein möglicherweise nur noch bis 3 Jahre gültig sein, anstatt 15 Jahre. Aber das ist noch nicht überall in Deutschland implementiert. Das ist noch nicht offiziell beschlossen. Jetzt lassen Sie mich Ihnen sagen, was Sie konkret tun sollten, vorbereitet zu sein. Ich sage Ihnen, wie Sie das Beste aus dieser Situation herausholen. Schritt 1: Überprüfen Sie Ihren Führerschein. Schauen Sie auf Ihren Führerschein. Wann wird vorgestellt? Wann läuft AB? Schreiben Sie diese Daten auf. Das ist sehr wichtig. Wenn Führerschein bald abläuft, müssen Sie ihn erneuern. Der Erneuerungsprozess ist kostenlos und kann online gemacht werden. Sie müssen zu Ihrer Führerscheinstelle gehen, ein Foto machen lassen, einen Antrag ausfüllen und voilà, Sie bekommen einen neuen Führerschein. Schritt ZWEI, überprüfen Sie Ihr TÜV-Plakat. Schauen Sie auf Ihr Auto. Welche Farbe hat die TÜV-Plakat auf Ihrem Kennzeichen? Wenn die Plakat blau ist, müssen Sie zur TÜV-Prüfung gehen. Wenn die Plakat braun, rot, grün, orange oder gelb ist, müssen Sie nicht zur TÜV-Prüfung gehen. Sie müssen erst wieder zum TV, wenn die Plakat wieder blau wird. Das kann in 1, 2 oder 3 Jahren sein, je nachdem, was auf der Plakat steht. Tritt DREI ablehnen Sie Ihre TÜV-Prüfung, wenn nötig. Wenn Ihr Plakat blau ist, machen Sie einen Termin beim TV. Die TÜV-Prüfung kostet etwa 75 bis 100 Euro. Die Prüfung dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Es ist nicht schwer. Bringen Sie Ihre Zulassungsbescheinigung im IT. Das ist das Einzige, das Sie brauchen. Tritt VIER, überprüfen Sie Ihre Kfz-Versicherung. AB 2026 gibt es auch neue Regeln für die Kfz-Versicherung. Einige Versicherungen konnten die Prämien erhöht haben. Überprüfen Sie Ihren Versicherungsbrief. Wenn die Prämie zu hoch ist, können Sie die Versicherung wechseln. Sie haben ein Sonderkündigungsrecht, wenn die Prämie erhöht wird. Schritt FNF, bereiten Sie sich auf die neuen Anforderungen vor. Ob es neue Anforderungen gibt oder nicht, es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Wenn Land neue Anforderungen für alte Fähre einführt, wollen Sie wissen, was diese Anforderungen sind. Folgen Sie diesem Kanal, damit Sie informiert bleiben. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, was diese Änderungen Sie kosten. Das ist das, was viele Menschen wissen wollen. Die Führerscheinerneuerung kostet zwischen 25 und 35 Euro. Das ist ein Einmaliggeber. Sie müssen Ihren Führerschein wahrscheinlich nicht sofort erneuern, es sei denn, läuft AB. Die TÜV-Hauptuntersuchung kostet zwischen 75 und 120 Euro, je nachdem, was für ein Auto Sie haben und welche TÜV-Prüfer Sie beauftragen. Das ist auch ein Einmaliggeber, die Sie nur zahlen müssen, wenn Ihr Plakat blau ist. Die Kfz-Steuer bleibt gleich wie vorher. Die Sum ändert sich nicht. Aber Sie müssen die Sum jetzt auf einmal zahlen, nicht in Raten. Wenn Sie normalerweise 200 Euro Kfz-Steuer pro Jahr zahlen, müssen Sie diese 200 Euro jetzt auf einmal zahlen. Die Kfz-Versicherung konnte teurer geworden sein. Das hängt von vielen Faktoren ab. Überprüfen Sie Ihr Police und vergleichen Sie mit anderen Versicherungen.
Also insgesamt SAE contents zwischen 100 und 300 Euro pro Jahr zahlen müssen, je nachdem, ob SAE am TV müssen und ob SAE ihren Führerschein erneuern müssen. Das ist nicht viel, aber für Rentner im IT kleinen Budget kann es ein Problem sein. Ich weiß, dass das hut viel Information war. Ich weiß, dass diese Fahrgesetz kompliziert sind. Ich weiß auch, dass SAE sich wahrscheinlich fragen, ob all diese Änderungen wirklich nötig sind. Aber die Realität ist, die Gesetze ändern sich. Und wenn SAE nicht informiert sind, können SAE überrascht werden. Aber hier ist die wichtigste Botschaft, lassen SAE sich nicht von Angstmacherei einschüchtern. Es gibt keine Zwangsuntersuchung für Rentner. Es gibt keine Zwangsprüfung. Es gibt keine automatischen Führerscheinsberungen. Die neuen Regeln sind hauptsächlich administrativer Nature. SAE sind Verwaltungsänderungen. Und die meisten sind eigentlich nicht schlecht für SAE. Der digitale Führerschein ist praktisch. Die lange Gültigkeitsdauer ist praktisch. Die Regelung für die TÜV-Prüfung ist fair. Also, mein abschließender Rat, bleiben SAE ruhig. Überprüfen SAE Ihren Führerschein. Überprüfen SAE Ihr TÜV-Plakat. Planen SAE, wenn nötig. Und fahren SAE weiter sicher. SAE haben Jahrzehnte von Fahrerfahrung. SAE sind ein kompetenter Fahrer. Diese neuen Regeln ändern das nicht. Ich danke Ihnen dafür, dass SAE mir zugehört haben. Ich danke Ihnen für Ihr Zeit. Und ich danke Ihnen dafür, dass SAE ein Teil der Senioren-Service-Community sind. Eure Sicherheit und eure Freiheit sind meine Priorität. Ich sehe SAE beim nächsten Video. Alles Gute für SAE. Und fahren SAE sicher.